So in today's video, I'm gonna daily wearable makeover look. So let's get into it. If you're new here, please subscribe my channel. So I'm applying primer. I'm applying with this brush. I contour करूँगी with this area because I have very chubby cheek, so मैं थोड़ा सा इस एरिया को कर्वी करूँगी. Already told this is very quick makeover for everyday wearable makeup, so मैं इसे बहुत ही लाइट रखने की कोशिश करूँगी. एंड यस मैंने अभी जो लास्ट वीडियोस डाले वो काफ़ी हैवी मेकओवर्स थे, बट फॉर फेस्टिवल सीजन थे. सो आई एम अप्लाइंग कंसीलर. In a very light color, I think this one. I'm dabbing this color. I'm filling waterline with this nude color kajal. Okay, so this is final look. Hope you guys enjoyed my today's video. चलिए मिलते हैं next video में. Bye bye.